Hello and good morning. This is BBC News. I am Laiban Nasrin. These are the latest headlines in India and around the globe. World observes Human Rights Day today, December 10, 2021. This year's theme relates to equality. All human beings are born free and equal in dignity and rights. The world faced a pandemic of human rights abuses in the wake of COVID-19, says Antonio Guterres, UN Secretary General. The National Human Rights Commission issues notice to Delhi, asking for a report of farmer protest. Umariyya Dam, water level at 142 feet. Idiki admin sounds alert. 140 teenagers suicide in 6 months in Kerala. State Human Rights Body seek report. News in detail. Human Rights Day is observed every year on 10 December, the day the United Nations General Assembly adopted in 1948. The Universal Declaration of Human Rights proclaims the inalienable rights that everyone is entitled to as a human being, regardless of color, race, religion, and language. All human, all equal is this year's slogan for Human Rights Day. Our correspondent, Sia Suleiman, has this report from New York City. This year's Human Rights Day theme relates to equality. All human beings are born free and equal in dignity and rights. The principles of equality and non-discrimination are the heart of human rights. This includes addressing and finding solutions for the deep-rooted forms of discrimination that have affected the most vulnerable people in the society, like women, girls, indigenous people, migrants, and people with disabilities, among others. Equality, inclusion, and non-discrimination. In other words, a human right-based approach to development is the best way to reduce inequalities and resume our path towards sustainable development. This is Sia Suleiman with cameraman BBC News, New York. Many thanks. That was our correspondent from New York. The National Human Rights Commission India has received several complaints regarding the ongoing farmers' protest. Our correspondent, Ms. Nandu, is live from Delhi now. Nandu, tell me, what's the current situation over there? What's happening there? അതേ ലേബ കർഷക സമരം പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രക്ഷോഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഇന്ത്യയിലെ കർഷക ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 600ഓളം കർഷകർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ. നമുക്കറിയാം, ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വിഖ്യാതമായ 3 കാർഷിക ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയെടുത്തത്. ഈ 3 ബില്ലുകളും കർഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കർഷക സംഘടനകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ വരാനിരിക്കുന്ന ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ബില്ലുകൾ അസാധുവാക്കുവാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നന്ദു സജിൻ, ക്യാമറമാൻ രോഹിൻ സിംഗിനോടൊപ്പം സിംഗുവിൽ നിന്ന്. Thank you. That was our correspondent from Delhi. The world faced a pandemic of human rights abuse in the wake of COVID-19, says Antonio Guterres, UN Secretary General. From the onset of COVID-19 pandemic almost 1 year ago, it was clear that our world faced far more than a public health emergency. Our world is facing a pandemic of human rights abuses. Our correspondent, Ms. Hanan, is with us. Over to Hanan. Yes, Leiba, the virus has thrived because poverty, discrimination, the destruction of our natural environment, and other human rights failures has created enormous fragilities in our societies. The lives of hundreds of millions of families have been turned upside down, with lost jobs, defaults in income, and crushing debt. The pandemic has also made peace efforts more difficult, constraining the ability to conduct negotiations, exacerbating humanitarian needs, and undermining the progress on other conflict-related human rights challenges. COVID-19 has reinforced 2 fundamental truths about human rights. First, human rights are universal and protect us all. Second, human rights violation harm us all. The virus threatens everyone. Human rights uplift everyone. By respecting human rights in this time of crisis, we will build a more effective and equitable solution for the emergency of today and the recovery of tomorrow. This is reporter Hannah with cameraman BBC News. Thank you, Hanan. There is a breaking news coming up. The Union Health Ministry has confirmed 2 cases of Omicron variant of coronavirus have been detected in India for the first time. 2 persons in Bangalore have been detected with the new variant. Umariyya Dam, water level at 142 feet. Idiki admin sounds alert. Our correspondent, Ms. Farhana, is with us now. Let's join Farhana. Farhana, what's the current situation over there? What's happening there? ലൈബ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ മുകളിലാണ്.
തീർച്ചയായും മുല്ലപ്പെരിയാർ ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്ന വിഷയമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഒരു പക്ഷേ 2 സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക ബന്ധത്തെ പോലും ഇത് ബാധിച്ചേക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ ധാന്യങ്ങളും പഴം, പച്ചക്കറികളും, എന്തിനേറെ മത്സ്യമാംസാദികൾ പോലും എത്തിച്ചേരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഒരു വേള മുല്ലപ്പെരിയാർ ഒരു പ്രശ്നമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം കേരളത്തിന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വരും. എന്നതു മാത്രമല്ല, ഇതിനൊരു മറുവശം കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. ഭൗമശാസ്ത്രപരമായി കേരളം ഭൂകമ്പലോലിത മേഖലയിലാണുള്ളത്. 2018 പ്രളയത്തിനു ശേഷം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും കാരണമായത് നാം കണ്ടതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടേ തീരൂ. 2 സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ക്യാമറാമാൻ നവീൻ ഗോവിന്ദനോടൊപ്പം ഫർഹാന, BBC ന്യൂസ്, ഇടുക്കി. Thank you. That was our correspondent from Idukki. And the headlines once again. World observes Human Rights Day today. This year's theme relates to equality. All human beings are born free and equal in dignity and rights. The world faces a pandemic of human rights abuses in the wake of COVID-19, says Antonio Guterres, UN Secretary General. The National Human Rights Commission issues notice to Delhi asking for a report of farmer protest. 140 teenagers suicide in 6 months in Kerala. State Human Rights Body seek report. And those were the top stories for this hour. We hope everyone is in good condition and hoping you have a great day ahead. This is BBC News.